Na msafi kabisa mpenzi mtazamaji, hakuna kutoka au kuingia Eastleigh Nairobi na Old Town Mombasa kwa siku 15 zijazo. Agizo hilo linapaniwa kuchukua usukani kuanzia leo saa 1 kamili. Shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye Shina La Upeo. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na ambaye atakuwa tafsiri katika lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo. Visa 47 zaidi vya corona vimeripotiwa nchini. Visa 32 vimepatikana katika kaunti ya Mombasa, na 18 kati ya visa hivyo 32 vimetoka katika mtaa wa Old Town. Visa 11 vimetoka katika kaunti ya Nairobi na visa 5 kutoka Eastleigh Nairobi. Visa vingine vikitokea katika kaunti ya Busia, Kiambu na Kwale. Kwa sasa wacha tusikize kauli ya Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Further containment measures will be followed. Subsequently and pursuant to Rule 3 of the Public Health COVID-19 Restriction of Movement of Persons and Related Measures, Rules 2020, Legal Notice 50, the Ministries of Health and that of Interior Coordination of National Government have directed as follows. There shall be cessation of movement in and out of Eastleigh area of Nairobi with effect from today, the 6th of May 2020 at 7 p.m. for the next 15 days. There shall be cessation of movement in the area known as Old Town in Mombasa with effect from today, the 6th of May at 7 p.m. for the next 15 days. There will be closure of any markets, any restaurants and eateries within those two areas. That is, the area of Eastleigh in Nairobi and Old Town in Mombasa with effect from 6 May 2020 at 7 p.m. for the next 15 days. Further, the government has also said that the cost of targeting testing and quarantine and government quarantine facilities shall be met by the government. Kenyans should therefore forthwith not be afraid. Let me repeat that. Effective today, government quarantine facilities will be occupied by those told to do so by the Ministry of Health. Will be given that facility free of charge. This is to facilitate those who may feel that they do not want to go for testing because of the cost of quarantine. Na mbili vimepatikana katika kaunti ya Mombasa. 18 kati ya 32 wametoka katika mtaa wa Old Town, na visa 11 vimetoka katika kaunti ya Nairobi na visa 5 kutoka Eastleigh Nairobi. Visa vingine vikitokea katika kaunti ya Busia, Kiambu na Kwale. Na kati ya visa hivyo ni kwamba idadi ya wanaume ni 31 na wanawake 16. Watu wawili zaidi wameaga dunia, na visa vyote nchini kwa sasa vimefikia 581. Fellow Kenyans, yesterday I cautioned you that our numbers are likely to rise. Today, we have a new high of 47 persons who have tested positive to the disease. Thus, Kenya now has 581 people who have tested positive from the beginning. In today's number, 32 persons are from Mombasa, while 11 are from Nairobi. We now have 2 cases in Busia, 1 in Kiambu, and 1 in Kwale. Again, the cases in Mombasa are mainly in Old Town, with 18 additional cases being from the Old Town, and 5 additional cases here in Nairobi,
again going to Eastleigh. In terms of in terms of gender, once again, we have 31 who are male and 16 who are female. We are also lucky today that we have released 8 persons. 8 persons have been discharged, which brings the number of discharged persons to 190. Na kando na hayo, mpenzi mtazamaji, kero la mvua kunyesha katika maeneo mbalimbali inaendelea kuwatia wananchi hofu na hivyo basi kuleta huzuni mwingi, mahangaiko na taharuki tele. Awali idara ya utabiri wa hali ya anga ilidokeza kuwa sehemu nyingi nchini zitashuhudia mvua kubwa kupita kiasi. Mvua hii inazidi kuwaacha wengi bila makao, huku wengine wakipoteza maisha yao. Tafadhali, kama unaishi karibu na mto kama Nzoia, Sabwani, mto Nyando, mto Tana na mito nyingine katika taifa letu zimefurika, zimevunja ukingo na uko hatarini wewe na familia yako. Sikiza maelekezo umepewa na serikali kuu, serikali za county, county commissioners wetu na wataalamu, uweze kuhamia sehemu zilizo salama. Siku ya leo, usiku wa kuamkia jana, tumepoteza Wakenya wengine 30 kwa masaa karibu 44. Sasa wale wamepoteza maisha ni Wakenya 194. 194 lives have been lost sababu ya mafuriko haya. We have an operation in Tana River and an operation in Garissa. We are not waiting for people to be swept downstream. We are moving some people using public resources, moving some people away from danger. And that level of alert will remain raised for the next week or two until we are satisfied that we are away from danger. So I first of all want to appeal to the leaders and the people of Garissa and Tana River particularly. Government is doing what we must do, and please, for those who like all the time saying that it's not fair to push people out, we do not have an option. We are moving some people out by force. We have instructed the county commissioners and the county security teams in Garissa and in Tana River to move everyone on those ways away from there, even if it means putting them on lorries ourselves and getting them out of danger. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba chama cha kutetea maslahi ya matabibu nchini KMPDU kwa sasa inaitaka serikali kuharakisha shughuli ya kuajiri madaktari zaidi pamoja na wahudumu wengine wa afya ili kukabili na kuwahudumia watu ambao wanapata maambukizi ya virusi vya corona nchini. Katibu mkuu wa KMPDU Daktari Chibanzi Mwachonda aidha ameitaka serikali kuhakikisha wahudumu wa afya wananufaika na zile pesa ambazo zimetengwa katika wizara hiyo. That for 500 cases, remember this is in addition to the current healthcare workforce. We need 870 doctors employed and deployed immediately. And these doctors are across the 3 cadres: medical doctors, pharmacists, and dentists. And for 1,000 cases, we need an additional 2,590 doctors. KMPDU submitted a database of unemployed doctors to the Ministry of Health a month ago. We urge today that these doctors be engaged and employed immediately. We do not have the luxury of time. Na kwingineko, mpenzi mtazamaji, ni kwamba maambukizi ya corona yakiwa bado yanaendelea kuongezeka kwa kasi humu nchini, bunge la kitaifa sasa linaitaka serikali kuu kulichukulia swala la janga la corona kwa uzito mkubwa, ambao kwa sasa wakitaka uwajibikaji mkubwa haswa katika matumizi ya bajeti, ikibainika kuwa wananchi wanakosa vifaa vya kujikinga na virusi vya corona. There is no country in the world, Mr. Speaker, that has reported cases of death through police brutality more than Kenya, Mr. Speaker, in the whole world, because this pandemic was an equalizer. It was happening all over the world, all over the globe, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our police force cannot behave like goons in uniform, Mr. Speaker. These are people who have been trained properly to protect lives and property of Kenya, Mr. Speaker. That's why they are, Mr. Speaker. Unless they have instructions to do that, Mr. Speaker. Secondly, Mr. Speaker, this government has not
done anything that is tangible other than announcing numbers, Mr. Speaker, every 3 o'clock of the day, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is one government that could not afford to give its citizens this thing. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba huku maelfu ya watu wakihamia makwao kutokana na mafuriko eneo la Budalangi, hofu inazidi kuongezeka kutokana na mafuriko eneo la Budalangi na visa vya wizi wa mali ya waasiriwa kuongezeka. Baadhi yao wamelalamikia kudorora kwa usalama, kwani nyumba zao zimekuwa zikivamiwa wakati wa usiku. Mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala ameitaka idara ya polisi kuimarisha usalama katika maeneo hayo. Naomba serikali kama kutakuwa na uwezo, kama wanaweza kuwa na patrols, watu washiwe kwamba patrols zitakuwa, ili watu wakienda kwa hizo nyanda za juu at least zitusaidie. Ukiwa huko ujue kwamba vitu zako ziko salama. Pia tuko na mambo na magonjwa, tuko na coronavirus, ambapo tukienda huko tunaweza pengine changanyikana sana, ndio kwa sababu unaona watu wanaenda kwa aste ili wawe wachache kwa kambi, ili pia haya magonjwa yasitokezee. Sasa ni msimu wa mvua. Mvua ikikuja hapa itanyeshea watu na hatuna tarpaulins. Naomba serikali ya kwamba itusaidie tarpaulins. Lazima consultant wa huu mradi wa Lower Nzoia, hii mafuriko ikirudi chini, lazima wakae na sisi tuwaambie vile tunafikiria solution ya mambo ya maji ya Budalangi inaweza fanyika. Because tuliwaambia, tulienda huko tukawaambia hata na professionals, hawataki kusikia, wanasoma tu vitu zao za vitabu. Lakini maji ikikuja watu wa Budalangi ndio wanaumia. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kutoka kaunti ya Trans Nzoia, mie sina la ziada. Nafahamishwa kwamba muda umekimbia zaidi. Itakapo timu mwendo wa saa 1 kamili tutakuwa tunakupa taarifa kwa undani zaidi. Sina la ziada na kutakia mchana njema. Mie nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi, ambaye amekuwa kitafsiri katika lugha ya ishara, anafahamika kama Anu wa Elimu. Shukrani.